Muraho neza. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe uburyo butanu wakoresha ukabona amafaranga kuri WhatsApp. WhatsApp sio kuganira n'inshuti n'abavandimwe gusa, ahubwo ni igikoresho cha gufasha kwiteza imbere mu buryo butandukanye. Niba ushaka kumenya byinshi, komeza urebe. Uburyo bwa mbere ni ukugurisha ibicuruzwa. Ushobora kuba ufite ibyo ukora cyangwa se ukaba ushobora kugurisha iby'abandi. Icy'ingenzi ni ugushaka ibicuruzwa abantu bakeneye kandi ukabibyaza umusaruro. Tangira ubike ibyo ukunda gukoresha cyangwa se usobanukiwe neza. Kugira ngo ugurishe neza kuri WhatsApp, fata amafoto meza y'ibicuruzwa byawe kandi ubisobanure neza. Ugomba kandi kuba witeguye gusubiza ibibazo by'abakugana ku gihe. Ushobora gukoresha WhatsApp Business kugira ngo ubashe gukurikirana ibicuruzwa byawe n'abakiriya bawe. Ikindi ni ukumenyekanisha ibicuruzwa byawe. Ushobora kubikora ukoresheje status zawe, ukabibwira inshuti zawe n'abavandimwe, ndetse ukaba wanakoresha groups za WhatsApp. Icy'ingenzi ni ukugira uburyo bwiza bwo kumenyekanisha ibicuruzwa byawe kugira ngo bigere kuri benshi. Gucuruza kuri WhatsApp ni uburyo bwiza bwo kwihangira umurimo no kwiteza imbere. Icyangombwa ni ukugira gahunda nziza, ukabishyiramo imbaraga kandi ukagira ukwihangana. Uretse kugurisha ibicuruzwa, ushobora no gukorera amafaranga kuri WhatsApp utanga serivisi. Niba ufite ubumenyi mu ikoranabuhanga, ushobora gukorera abantu websites, graphic design, cyangwa se n'ibindi. Ushobora kandi kwandikira abantu gusemura, cyangwa se gutanga inama mu bijyanye n'ubucuruzi. Kimwe no kugurisha ibicuruzwa, gutanga serivisi kuri WhatsApp bisaba ko umenyekanisha ibyo ukora. Ushobora gukoresha status zawe, ukabibwira inshuti zawe n'abavandimwe, ndetse ukaba wanakoresha groups za WhatsApp. Icyangombwa ni ukugira uburyo bwiza bwo kumenyekanisha ibyo ukora kugira ngo bigere kuri benshi. Ikindi ni ukugira ubunyamuga mu kazi kawe. Ugomba kuba witeguye gutanga serivisi nziza kandi ku gihe. Ugomba kandi kuba witeguye gusubiza ibibazo by'abakugana ku gihe no kubafasha mu gihe bagize ikibazo. Gutanga serivisi kuri WhatsApp ni uburyo bwiza bwo gukoresha ubumenyi ufite ukabukuramo inyungu. Icyangombwa ni ukugira gahunda nziza, ukabishyiramo imbaraga kandi ukagira ukwihangana. Uburyo bwa gatatu, ushobora gukorera amafaranga kuri WhatsApp ukamamariza abandi bantu ibicuruzwa cyangwa se serivisi zabo. Ibi bikorwa cyane n'abantu bafite ababakurikira benshi kuri WhatsApp. Ushobora kubikora ukoresheje status zawe cyangwa se ukabikora mu buryo bwa posts. Kugira ngo ube umwamamaza mwiza kuri WhatsApp, ni ngombwa kugira abantu benshi bakurikira ibyo uvuga. Ugomba kandi kuba uri inyangamugayo kandi ukavugisha ukuri ku bicuruzwa cyangwa se serivisi uri kwamamaza. Ikindi ni ukumenya guhitamo ibyo wamamaza. Ugomba guhitamo ibicuruzwa cyangwa se serivisi bijyanye n'ibyo ukunda gukora cyangwa se usobanukiwe neza. Ibi bizatuma ubasha kubyamamaza neza kandi bigatuma abantu baguha icyizere. Kwamamaza kuri WhatsApp ni uburyo bwiza bwo gukorera amafaranga mu buryo bworoshye. Icyangombwa ni ukugira abantu benshi bagushakaho amakuru, kuba inyangamugayo no gutanga wamamaza. Uburyo bwa kane ni affiliate marketing. Ni uburyo buzwi cyane bwo gukorera amafaranga kuri internet, kandi WhatsApp nayo ni ahantu heza ho kubikora. Muri make, uba usangiza abantu ibicuruzwa cyangwa serivisi z'abandi, hanyuma ugahabwa amafaranga igihe hari umuntu uguze akoresheje link yawe. Hari uburyo bwinshi bwo gukoresha WhatsApp muri affiliate marketing. Ushobora gushyira links zawe muri status, ukabishyira muri groups ubarizwamo, cyangwa ukabibwira abantu mu buryo bweruye. Icyangombwa ni ukubikora mu buryo bw'ubuhanga, utarimo guhatira abantu kugura. Mbere yo gutangira gukora affiliate marketing kuri WhatsApp, ni ngombwa kubanza kwiyandikisha muri platforms zibikora nka Amazon Affiliate Program, Jumia Affiliate Program, n'izindi. Izo platforms ziguha links zihariye ushobora gukoresha, zikaba arizo zifasha kumenya abantu baguze bakoresheje link yawe. Kimwe n'ibindi byose twavuze, gukora affiliate marketing kuri WhatsApp bisaba gushyiramo imbaraga no kwihangana. Ntabwo ari uburyo bwo gukira vuba, ahubwo ni urugendo rusaba kwigisha abantu no kubereka ibyiza by'ibyo ubagezaho. Uburyo bwa gatanu ni ukwigisha. Niba ufite ubumenyi runaka ushaka gusangiza abandi, WhatsApp ishobora kuba igikoresho cyiza cyo kubikoreramo. Ushobora guhugura abantu ku bintu bitandukanye, ukabigisha indimi, ubuhanzi, ikoranabuhanga n'ibindi byinshi. Hari uburyo butandukanye bwo kwigisha kuri WhatsApp.
ushobora gukoresha amajwi, video, inyandiko ndetse na live videos. Icyangombwa ni uguhitamo uburyo bworoshe kandi bwiza kuri wewe no ku banyeshuri bawe. Mbere yo gutangira kwigisha kuri WhatsApp ni ngombwa kubanza gutegura amasomo yawe neza. Menya neza ibyo ugiye kwigisha, uburyo uzabigishamo ndetse n'ibikoresho uzakenera. Ibi bizatuma amasomo yawe aba meza kandi aryoshye gukurikirana. Kwigisha kuri WhatsApp bishobora kuba uburyo bwiza bwo gukorera amafaranga, ariko bisaba ubitange no gukunda ibyo ukora. Ugomba kuba witeguye gufasha abanyeshuri bawe no kubasubiza ibibazo bafite. Murakoze cyane kukureba iyi video. Twizeye ko mungutse byinshi ku buryo butanu bwo gukorera amafaranga kuri WhatsApp. Mwibuke ko gukorera amafaranga kuri WhatsApp bisaba gushiramo imbaraga, kwihangana no gukoresha ubuhanga. Niba hari ikindi kibazo cyangwa igitekerezo ufite, ntuzibagirwe kudusangiza muri comments. Kandi ntuzibagirwe gusangiza iyi video n'inshuti zawe kugira ngo nabo bungukire muri ubu bumenyi. Murakoze.